Hello everybody, welcome to this lecture video. In this lecture video today we see some type of function. Okay, before we see some type of function, let us see the revision concept of function and what does mean a function. When we see activity 1.3 from your textbook, which of the following are functions? Let us see a relation R, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 6. This relation cannot be function because the relation can be function if in given ordered pair, if the first entry or the first coordinate of two distinct ordered has no the same first coordinates, that relation can be a function. In relation R, 1, 0 and 1, 6 is the two distinct ordered pair given in relation R. The first entry 1 is repeated more than once, therefore this relation cannot be function. Let us see relation S, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 6, 1. All ordered pair has different first coordinates, therefore they can be a function. Let us see T, x, y such that y is equal to 2x minus 1. This is a linear equation. A linear equation can be a function because for each distinct value of x we can get distinct value of y, therefore it can be a function. When we see w x, y such that y greater than or equal to 2x plus 9, this is inequality, therefore inequality cannot be a function. When we see the graph of inequality, look like this, y greater than or equal to 2x plus 9. The graph of y greater than or equal to 2x plus 9 is region. A graph, this is a graph of y greater than or equal to 2x plus 9, which is this shaded region, therefore it cannot be a function. Then let us see k, 1, 3, 3, 2, 1, 7. In this 1, 3 and 1, 7, the first entry or the first coordinates given in this two distinct ordered pair of relation k, 1 is repeated more than once, therefore it cannot be a function. When we see L, 0, 0, 0, minus 2, 0, 2, 0, 4, therefore it cannot be a function. When we see equation number 2, f of x is equal to 9 minus 2 and g of x is equal to square root of 3x plus 7. Find domain of f and g and evaluate the following. When we find the domain means possible value of the given function, possible value of independent variable of the given function. The independent variable of function f is x, therefore domain of f of x means possible value of x in function f. Then the function f of x is linear equation. F of x is equal to 9x minus 2, therefore this linear equation, the domain of this linear equation is all real number because the possible value of x is all real number. When we see the function g of x is equal to square root of 3x plus 7. When we find the domain of this equation, we have to find the possible value of x. Possible value of x means the domain of the given function. We have to find value of x, 3x plus 7, which is greater than or equal to 0, because 3x plus 7 must be greater than or equal to 0 to get the solution in real number. Therefore, x must be greater than or equal to negative 7 over 3. Therefore, the domain of the domain of g of x is greater than or equal to negative 7 over 3. When we find the value of f of minus 2, we have to substitute at the place of x minus 2. Then we can find the value of
f of x. When we substitute this minus 2 at the place of x, 9 times negative 2 is equal to negative 18 minus 2, which is equal to negative 20. Okay, when we see a general concept of function, a function is a relation in which no two distinct ordered pair have the same first elements. That means two distinct ordered pair have, if two distinct ordered pair have the same first elements, that cannot be a function. But a function is a relation in which no two or more distinct ordered pair have the same first elements. If f is a function with domain A and range a subset of B, we write f such that A to B. If the given function f, if the given relation f can be a function, A must be domain of the given function, and range of the given function is subset of codomain B. But A must be a domain of f. B sometimes it can be range of f, but all range of f is a subset of codomain B. B is known as codomain. Then f, the range of f can be a subset of this codomain. If f is A to B is given by a rule that maps x from A and y is in B, then we write y is equal to f of x. Let us see how we can identify the function f of x geometrically. When we see geometrically, that means graphically, set of point in Cartesian plane is the graph of function if and only if no vertical line intersects the set more than once. The set of point means it is curve or line. When vertical line tests cross the given graph more than once, that graph is not graph of function. Therefore, we can check the functionality of the given equation by vertical line tests by drawing the graph of the given equation. When the vertical line cannot cross a given function more than once, it can be a graph of function. Let us see example. Let us see graph A and a graph B. When we draw any vertical line, we can get only one times this graph. Therefore, this graph can be a graph of function. Also, when we see graph given in B, vertical line can get this graph one times. Therefore, it can be a graph of function. When we see the graph given in C and D, when we draw vertical line, we can get this curve or this circle more than once. Therefore, it cannot be a graph of function. Also, the graph of D cannot be a graph of function. Parity of function. Parity of function means oddness and evenness of function. If f of negative x is equal to negative of f of x, then f of x is odd. F of x is odd, and if f of negative x is equal with f of x, then f of x is even function. Okay, let us see example. Let us see example. Determine whether each of the following function is even or odd.
even or odd, even or odd, a f of x is equal to 4x cubed minus 5x. Then let us see solution. To check the parity of the given function, we have to take at the place of independent variable of the given function, we have to substitute negative of the given independent variable of the given function. Then let us take for this function f of x, the independent variable of this function is negative x. Therefore, when we substitute f of negative x at the place of x, this equation becomes square root of 8 times negative x the power of 4 plus 1, which is equal to square root of x the power of 4 means it becomes x the power of negative x the power of 4 means equal to x the power of 4, which is equal to 8x the power of 4 plus 1. This function means a given f of x, which is equal to f of x. This implies that f of negative x is equal to f of x. Therefore, f of x is even. Because if f of negative x equal to f of x, the given function is even. And let us take for this function g of x is equal to 4x cubed minus 5x. Let us take g of negative x, which is equal to 4 times negative x cubed. We have to substitute at the place of independent variable of the function g. We substitute negative x, then minus 5 times negative x, which is equal to, this function means negative 4x cubed plus 5x, which is equal to, when we take negative x as f common factor, negative x, 4x cubed minus 5x, which is equal to negative 4x cubed minus 5x means in brackets 4x cubed minus 5x, 4x cubed minus 5x means g of x, which is equal to negative of g of x. Then this implies that g of negative x is equal to negative of g of x. Therefore, g of x is odd. Let us see types of functions. Types of functions. Okay. Exponential and logarithmic function. Exponential and logarithmic function has general form. Exponential function means a function which is written in the form of f of x is equal to any constant number a is different from 1. When a is equal to 0, this function becomes 0, and when also a is 1, this function is become a constant function. So we have to make different from 1 the value of a. Then exponential function and logarithmic function means when a function is written in the form of, let us take g of x is equal to log of x to the base a is greater than 0 and a is different from 1. This is known as logarithmic function. This is known as logarithmic function. And a power function means a function which is written in the form of power function is a function which is written in the form of power function.
function is written in the form of f of x, or real number. The function which is given in this form is known as a power function. Example, which of the following function is power function or not? To say the given function is a power function, that can be expressed in the form of f of x is equal to ax to the power of r, and a must be different from 0, and r is an element of rational number. That means r is an element of rational number, means r must be written in the form of a over b. That means r can be any integer and r can be any rational number. Because integer is a rational number that can be written in the form of a over b, therefore r can be any integer. Okay, let us see the given function f of x is equal to 5x squared plus 1. This function is a power function or not? Look, this function has no general form of f of x, x to the power of r. Therefore, this function is not power function, and this function is power function. This function is a power function because it is written in the form of f of x is equal to ax to the power of r. Therefore, if g of x is equal to x to the power of -2, independent variable is written as a base, therefore it can be a power function. It is a power function. And let us see h of x is equal to x to the power of x. In this case, this is not power function because x is written as exponential, as exponents. Therefore, when independent variable is written as exponents, that function cannot be a power function. Therefore, this function is not a power function. L of x is equal to 5 the power of x plus 1 is also not power function, not power function because this is not written in the form of general form of power function ax to the power of r. Therefore, this cannot be a power function. Parity of function jechuun oddness and evenness of function jechuudha. Parity of function jechuun functionii nu kenname tokko odd yookiin even dha jechuudhaaf maal cheekii goona? Independent variable functionii kenname sana negative of independent variable nu kenname sanii substitute goona. f of x jedhamee yoo nu kenname functionichi f of x jedhamee yoo nu kenname independent variable keenya x dha jechuudha. Bakka x san negative x bakka buusne f of negative x, if f of negative x wal qixata negative of f of x yoo nu kenne yeroo negative of x keessa buusne bakka functionii nu kenname sana bakka x negative x bakka buusne result nuti argannu sun negative functionii jalqaba nu kenname sana yoo ta'e functionichi odd dha jechuudha. Akkasumas immoo f of negative x bakka buusne negative of independent variable nu kenname sana negative isaa bakka buusne yeroo hojjannu yoo functionii isa jalqabaa nu kenne functionichi even dha jechuudha. Fakkeenya kana yoo ilaallu kamtu odd dha kamtu even ta'uu adda baasi jedha. f of x nu kennameera. f of x is equal to square root of 8x to the power of 4 plus 1 dha.
maal goona jalqaba bakka functionii nuu kenname kana keessatti bakka independent variable x kan negative x substitute goona jechuudha. F of negative x is equal to square root of 8 times negative x the power of 4 in x the power of 4 wajji wal qixa plus 1 which is equal to 8 times x the power of 4 plus 1. Functionii kana jechuun eenyu wajji wal qixa functionii jalqaba nuu kenname sana wajjiniin wal qixa jechuudha. Functionii jalqaba nuu kenname wajjiniin wal qixa waan ta'eef f of negative x fi f of x wal qixa jechuudha. Kana jechuun f of negative x is equal to f of x. F of negative x fi f of x yoo wal qixa ta'an immoo functionichi even dha jenneerra definitionii keessatti. Kanaafuu functioniin kun even dha jechuudha. G of negative x is equal to amma immoo functionii isa kana keessa negative x bakka independent variable of the given functionii kana keessatti negative x yoo substitute goonu 4 times negative x cube minus 5 times negative x bakka x kana negative x substitute goona jechuudha. Is equal to kuni maal nuu kenna negative x cube in negative x the power of x cube kun negative of x cube nuu kenna. Negative of x cube baay'isuu afur immoo negative of f negative of 4 times x cube isheen kun immoo asis negative waan taateef plus nuu kenniti which is equal to yoo negative x kana akka common factor itti alatti baasnee warra sana bracket keessatti hambisne negative x kun negative x times 4x minus 4x cube minus 5x ta'a. Negative in as waan jirtuuf kana plus gooti. Kanaaf kunii fi inni kun wal qixa jechuudha. Sana booda 4x cube minus 5x jechuun g of x jechuudha. Kanaafuu negative in as jirti negative of g of x ta'a jechuudha. Kuni maal agarsiisa? G of negative x wal qixa negative of g of x ta'uusaa agarsiisa. Functionii nuu kenname tokko keessatti immoo g of negative x fi negative of g of x wal qixa yoo ta'an g of negative x fi negative g of x wal qixa yoo ta'an functionichi maal ta'a? OD ta'a jechuudha. Okay, type of function yoo ilaallu exponential and logarithmic function warri jennuun f of x is equal to ax the power of a f of x is equal to a the power of x ta'ee n greater than 0 fi n different from 1 yoo ta'e exponential function jedhama. Exponential function jedhama inni kuni. G of x is equal to log of x to the base a when a is greater than 0 and a is different from 1 yoo ta'e inni logarithmic function jedhama. Power function warri jennuun immoo formii kana warra barreeffamanidha. F of x is equal to ax the power of r jedhamani. A is different from 0, a n 0 ta'uu qabu. A n 0 yoo ta'e functionichi 0 nu jalaa dhufa waan ta'eefi. R'n keenya immoo an element of rational number ta'uu qaba. Rational number jechuun lakkoofsota bifa a over b dhaan barreeffamuu danda'an jechuudha. Kanaafuu R'n keenya rational number yoo ta'e functionichi power functionii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf warreen asitti kennaman kana keessa kamtu power functionidha kamtu immoo power functionii miti waan jedhu kana ilaallu. A keessatti f of x is equal to 5x square plus 1 jedha. Kuni general formii power functionii qabu. Power functionii odoo kuni power functionii ta'uu hin dandaate general formii isaa maal ta'a ture? F of x is equal to ax the power of r plus some constant c waan jedhu nu kenna ture. Kanaafuu kuni power functionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif bifa general formii f of x is equal to ax the power of r waan hin qabneef jechaadha. B keessatti f of x is equal to 5x the power of negative 3 over 4 kun immoo power functionii maalifi n keenya jira r keenya rational lin jira general formii f of x is equal to ax the power of r qaba jechuudha. R keenya negative 3 over 4 dha n keenya 5 dha jechuudha. Kanaafuu kuni power functionii dha. Inni kunis akkasuma power functionii dha. A1 dha r keenya immoo negative 2 dha. Rational number dha negative 2 because we can write in the form of a over b. Kana jechuun rational bifa a over b tiin barreessuu barban negative lama irra tokko waan ta'uuf jechuudha. H of x is equal to x the power of x immoo not power function because x is written in the form of exponents. X is written in the form of exponent. Kana jechuun xaan bifa exponentiitiin waan dhufteef yookiin immoo independent variable function nu kenname kana exponent taatee waan dhufteef power function hin ta'u jechuudha. Power function ta'uudhaaf independent variable keenya base ta'ee dhufuu qaba jechuudha. Kanadha base ta'ee dhufee formii kana qabaachuu qaba jechuudha. L of x is equal to 5x the power of 5 the power of x plus 1 not power function because this
function or the given function is not written in the form of ax to the power of r. Kanafu power function hin ta'u jechuudha. Let us see about absolute value or modulus function. When we see about a modulus function is defined as absolute value of x is equal to x if x is greater than 0, greater than or equal to 0, and negative x if x is less than 0. That means when we see absolute value of x is equal to negative x if x is less than 0 means x by itself is negative. Therefore, when we multiply by negative, the value of absolute value of x is negative x. Example, absolute value of 3 is equal to x. At the place of x we take 3 is greater than 0. Therefore, absolute value of this x is this value of 3 is greater than 0, therefore which is equal to 3, and absolute value of negative 3 which is equal to negative 3 is less than 0, therefore the result of this equation, the result of this function is negative of the given x. When x is less than 0, negative of the given value, that means negative 3, which is equal to positive 3. This is a general definition of absolute value function. Some property of absolute value function is given on textbook. From 1 up to 7, some property of absolute value function is given. Then let us see the addition properties of absolute value function on board. Before we see additional property of absolute value function on board, let us see definition of absolute value function. Absolute value function is expressed as f of x is equal to absolute value of x. Sometimes it is known as modulus function. The domain of f of x is equal to absolute value function is all real number, because the possible value of x is all real number, and the possible value of the function or the possible value of y is greater than or equal to, that means the range of the function is all real number which are greater than or equal to 0. Therefore, the domain of the absolute value function is all real number, and the range is all positive real number including 0. Let us see additional property of absolute value function. Additional property. Absolute value function. Absolute value of x can be written in the form of square root of x squared, and also absolute value of x plus y, absolute value of x plus y less than or equal to x plus absolute value of y for all x, y an element of all real number, and absolute value of x minus y greater than or equal to absolute value of x minus absolute value of y for all x, y an element of all real number. Let us take counter example for each of them. Let x is equal to negative 3 and y is equal to 5. Y is equal to 5. Then let us take x, absolute value of x is equal to absolute value of x plus y. Absolute value of x plus y is equal to absolute value of negative 3 plus 5, which is equal to 2 is equal to absolute value of 2 is equal to 2. And absolute value of x is equal to absolute value of negative 3, which is equal to 3. And absolute value of y is equal to absolute value of
5 which is equal to 5. Then absolute value of x plus absolute value of y is equal to 3 plus 5 which is equal to 8. But absolute value of x plus y is equal to 2. This implies that 2 is less than or equal to 2 is less than or equal to 8, less than or equal to 8. Therefore, from this we can conclude that absolute value of x plus y less than or equal to absolute value of x plus absolute value of y. Then let us take absolute value of x minus y, which is equal to absolute value of x minus y. Then we can substitute at the place of x the given value of x, negative 3 minus absolute value, which is equal to minus 5, which is equal to absolute value of negative 8, which is equal to 8. And absolute value of x minus absolute value of y is equal to absolute value of x is 5, absolute value of x is 3, absolute value of x is 3 minus absolute value of y is 5, which is equal to negative 2. Then this implies that absolute value of x minus y, which is equal to 8, is greater than or equal to absolute value of x minus absolute value of y, which is equal to negative 2. This implies 8 is greater than or equal to negative 2. Generally concludes that greater than or equal to absolute value of x minus absolute value of y. This is a property, additional property of absolute value. Then the other additional one is this 1, 2, 3. The other additional property of absolute value is for a greater than or equal to 0, absolute value of x less than or equal to a, less than or equal to a. This implies that negative a less than or equal to x less than or equal to a. This implies x is an element of negative a comma a, and absolute value of x greater than or equal to a implies that x is greater than or equal to a and x is less than or equal to negative a. That means this implies that x is an element of negative infinity up to negative a union a to positive infinity. That means this implies that x is not an element of a negative a to a. Then let us see example. Let us see example. Absolute value of value of x less than or equal to 3 means less than or equal to 3 means x is between 3 and negative 3. When we substitute, that means x is an element of negative 3 comma 3. Then when we take any number between negative 3 and 3 and substitute at the place of x, we can get which is less than or equal to 3. This implies that, let us take counter example, absolute value of negative 2, which is less than or equal to 3, implies that 2 is less than or equal to 3. But if we take any number out of this interval, let us take 4. Counter example. Absolute value of 4 not less than or equal to 3.
not less than or equal to 3. That means 4 is not an element of negative 3, 3. Then, when we say absolute value of x greater than or equal to 3, this implies that x is greater than or equal to 3 and x is less than or equal to negative 3. Less than or equal to negative 3. Let us take, that means x is an element of negative infinity to 3 and union 3 up to positive infinity. Let us take negative 4 greater than or equal to 3. This implies that 4 is greater than or equal to 3 because 4 is an element of negative infinity to negative 3. And let us take absolute value of 5. Absolute value of 5, which is greater than or equal to 3. This implies that 5 is greater than or equal to 3 because 5 is an element of 3 to positive infinity. Let us take x. When we take the number between negative 3 and 3, we can get absolute value of, let us take negative 2. Negative 2 is not greater than 3. This implies that 2 is not greater than 3 because negative 2 is an element of, not an element of negative infinity to negative 3 union 3 to positive infinity. Therefore, absolute value of x less than or equal to a means it is between negative a and positive a, and absolute value of x is greater than a means x is greater than positive a and x is less than negative a. Then, when we conclude absolute value function, domain of absolute value function, generally, absolute value function is written in the form of f of x is equal to absolute value of x, which is equal to x if x is greater than 0, greater than or equal to 0, and negative x if x is less than 0. Therefore, this means this value is which is equal to, this value means which equal to all real number, that is possible values of x, possible value of x, which does mean domain of the given function f of x, domain of f of x. The value of possible value of y or possible value of the given function means range of the given function. Therefore, when we say the range of the given function, range of f of x means which is equal to possible value of when we say this is f of x means y, then possible values of y which is equal to positive real number, which is equal to 0 to positive infinity, which is positive real number, or any positive real number which is 0 and which is equal to positive, or which is equal to greater than or equal to 0,
0. Range means possible value of y or possible value of the given function, and domain means possible value of independent variable of the given function. That means when the function is given by f of x, x is independent variable. Domain means a possible value of independent variable x, which is equal to domain of f of x, that is all real number. Kana jechuun maal jechuudha? Possible value of x in keenya x dha. Yoo x in keenya maal ta'e greater than or equal to 0 yoo ta'e. Absolute value of x is equal to negative x dha jechuun asii valuun as keessaa ba'u kun negative ta'a jechuu miti. Maal jechuudha? Yoo valuun as keessa jiru kun negative ta'e x less than 0 yoo ta'e negative of negative nu kenname sanii jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaan yoo ilaallu absolute value of 3 yoo jennu 3 is greater than 0. Kanaaf as keessa kan jiruu fi kan ba'uu fi kan as keessa jiruu fi kan ba'u kun wal fakkaatadha jechuudha. Yoo greater than or equal to 0 ta'e bakka xaa kana 0 fi 0 dhaa ol lakkoofsa jiran yoo bakka buusne result nu argan lakkoofsuma bakka buusne san ta'a jechuudha. Garuu yoo less than 0 ta'e yookiin immoo yoo negative ta'e bakka xaa kana kan buusne negative yoo ta'e negative of lakkoofsa negative nu kenname sana result isaa garuu maal ta'a? Positive nu dhufa jechuudha. Kana jechuun absolute value of 3 yoo jennu 3 ta'a because 3 is greater than 0. Absolute value of negative 3 yoo jennu is equal to negative of negative in ishee kana jechuun ishee kanadha. Ishee kana jechuun immoo x as keessa jirtu tana jechuudha. Kanaaf negative of negative 3 is equal to 3 ta'a. This implies that negative 3 square root absolute value of negative 3 is equal to absolute value of 3 dhaan wal qixa. Then additional property of absolute value function. Additional property in asirratti ilaallu kuni text keessan irratti kan some property of absolute value function is given on textbook. From 1 up to 7, some property of absolute value function is given. Then let us see the addition properties of absolute value function on board. Dabalata jechuudha. Absolute value of additional property ni jalqaba. Absolute value of x is equal to square root of x square jennee barreessuu ni dandeenya. Absolute value of x plus y less than or equal to absolute value of x plus absolute value of y for all x, y, x, y an element of all real number. Bakka kana lakkoofsa garaagaraa fudhattanii cheekii gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf x is equal to negative 3 fi y is equal to 5 yoo fudhattan bakka yoo buustan bakka xaa fi bakka yaa kana yoo buustan kana mirkaneessuu ni dandeessu jechuudha. Ammas vaalii'uma kana fudhattanii bakkee xaa fi yaa kana yoo buustan property kana mirkaneessuu ni dandeessu jechuudha. Bifa armaan gadii kanaan mirkaneessuu ni dandeessu. Akkasumas immoo property inni dabalataa kan biraa maal jedha? n greater than or equal to 0 yoo ta'e. Kana jechuun n keenya 0 fi sanaa ol yoo ta'e absolute value of x less than a jechuun maal jechuudha? X in keenya negative a fi a gidduudha jechuudha. Elementiin yookiin immoo possible value of x in keenya negative a fi a gidduudha jechuudha. Negative a fi a gidduudha jechuudha. Yoo absolute value of x less than or equal to a yoo jennu. Akkasumas absolute value of x in greater than or equal to a dha yoo jennu x in keenya greater than a fi x in less than negative a. A dha ol kana yoo jennu laal x absolute value of x greater than or equal to a yoo jennu x in keenya bakka kana yoo galchine kan nu dhugoomsuu danda'u hima kana x in keenya greater than or equal to a fi x in keenya less than or equal to a. Yoo absolute value of x in greater than or equal to a yoo ta'e negative a dha gadii fi positive a dha ol warra jiran tu hima kana dhugoomsuu danda'a jechuudha. Absolute value of x in less than or equal to a yoo jennu immoo asitti maal jechaadha? X in keenya kun as gidduutti argama. A fi negative a fi a gidduutti argama jechuu keenya jechaadha. Kanas lakkoofsa fudhannee absolute value of x less than or equal to 3 yoo jennu maal jechuudha? X in keenya between negative 3 fi 3 gidduutti argama jechuudha. Garuu yoo immoo absolute value of x in greater than 3 dha yoo jennu maal jechaa jirra? X in keenya greater than 3 fi x in keenya less than negative 3 dha jechaa jirra jechuudha. Kanaaf x is an element of negative infinity to up to negative 3
union from positive 3 up to positive infinity ta'a. Kana jechuun x in not an element of kana jechuun x is not an element of this implies that x is not an element of negative 3 to 3 jechuudha. Negative 3 fi 3 gidduutti in argamu jechaa jirra jechuudha x in keenya. Akkasumas immoo waa'ee domain fi range absolute value function yoo ilaallu y is equal to f of x is equal to absolute value of x in is equal to x if x is greater than or equal to 0 fi negative x if x is less than 0 jenneera. Domain yoo jennu maal jechuudha? Domain of function yoo jennu possible value of x in the given function. Possible value of independent variable. Independent variable in keenya x yoo ta'e possible value of x in the given function jechaadha. Akkasumas immoo range keenya yoo jennu amma domainicha possible value of x yoo jennu x in keenya greater than or equal to 0 fi x is less than 0. Lakkoofsi kamuu greater than or equal to 0 nii fi x less than 0 bakka tokkotti maal ta'a? Or real number ta'a jechuudha. Kanaaf possible value of x in keenya or real number dha. Kanaaf domain in function keenya or real number dha jechuudha. Range yoo jennu immoo possible value of the given function yookiin immoo yeroo baay'ee functioniin y f of x yoo jennu y dhaan wal qixa jennee fudhanna on x y coordinate irratti. Kanaafu range of f of x jechuun possible value of y. Possible value of y or possible value of function. Functioning keenya kun immoo yeroo hundayyuu f of x in keenya positive ta'a jenneera. Lakkoofsi kamuu absolute value keessaa yoo ba'u positive waan ta'uuf range keenya positive or greater than or equal to 0 dha jechuudha. Greater than or equal to 0 dha. Equal 0 kan ta'u yoo gatiin as keessa jiru kun 0 yoo ta'e 0 ta'a jechuudha. Okay, let us see exercise 1.5 question number 2. Question number 2 maal jedha? Give the solution set for each of the following equation. Kana jechuun find the possible value of x jechuudha. X in maal ta'uu danda'a jechaadha. Solution set isaa jechuun gatii xaa barbaadu jechuudha. A yoo laalle absolute value of x is equal to 4 jechuun gatiin xaa ta'uu kan danda'u maalidha jechuudha. As keessaa bahee 4 ta'uu kan danda'u negative 4 fi 4 dha. Kanaaf x is equal to negative 4 dha jechuudha. B yoo laalle immoo x minus 3 absolute value of x minus 3 is equal to negative 1 jedha. Lakkoofsi abbaa barbaadee bakka xaa utuu galee as keessaa kan ba'u absolute value keessaa kan ba'u yeroo hundaa positive waan ta'eef negative kan ta'u hin jiru. Kanaafuu solution setii hin qabu jechuudha. Yeroo baay'ee absolute value of equation isaa ta'u waan barbaade x absolute value keessa kan ba'u negative yoo ta'e equation suni yookiin immoo function absolute value function sun solution hin qabaatu jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf bakka negative waanii kana positive ta'e asiin immoo coefficientiin negative ta'e wayii otoo jiraate fakkeenyaaf fakkii kanatti negative 3 absolute value of x minus 3 is equal to 1 otoo jedhees positive 1 otoo jedhees solution hin qabaatu jechuudha. Maaliif gamlachuu negative 3 fi negative 3 dha yoo jirru absolute value of x minus 3 is equal to negative 1 over 3 dhufa jechuudha. Kanaafuu solution hin qabaatu. Garuu otoo as lakkoofsa tokko fuuldura negative ni jiraate asus negative ni jiraate solution ni qabaata jechaadha. Kana jechuun otoo bakka hima kana is equal to negative 1 otoo jedhe solution ni qabaata jechuudha. Himni kuni maaliif gamalachuu yoo negative 3 daf yoo hirru x absolute value of x minus 3 is equal to positive 1 over 3 waan dhufuuf jechuudha. Akkasumas immoo bakkee kanatti isa kana has solution yoo asis negative ni jiraate asis negative yoo ta'e jechuudha. Karaa biraa immoo
absolute value of 3x plus 1 is equal to 0 kan jedhu kana hima 3x plus 1 0 fidu. Inni as keessa jiru kun absolute value keessa kan jiru 0 yoo ta'e qofa 0 kan argannu. Kanaaf hima kana 0 kan fidu negative 1 over 3 yoo bakka kana buusne 0 nuu fida jechuudha. Kanaaf negative 1 over 3 ta'a jechuudha gatiin x. Asitti immoo yoo ilaallu 3x plus 1 is equal to 5 kan jedhu kana solution set isaa yoo barbaannu 3x plus 1 hima isa kana keessatti immoo d keessatti 3x plus 1 is equal to 5 kan jedhu kana solution set isaa yoo barbaannu 3x plus 1 is equal to 5 fi 3x plus 1 is equal to negative 5 jennee gatii xaa barbaannaa jechuudha. Gatiin xaa lama ta'a jechuudha jechuun solutionii lama qabaata jechuudha. Kan negative 5 fiduu fi kan 5 fiduu barbaannaa jechuudha hima kana. Garuu himni kun akkuma isa darbee keessatti ilaalle utuu absolute value of 3x plus 1 plus 6 is equal to 5 jedhe solution hin qabaatu himni kun ammas maaliifi 3x plus 1 absolute value of 3x plus 1 is equal to negative 1 ta'a yoo gama lachirraa minus 6 yoo itti daane yookiin immoo negative 6 positive side itti yoo daane yookiin immoo jaa kana as yoo ceesisne negative 1 ta'a jechuudha 5 minus 6 waan ta'uufi 3x plus 1 immoo negative 1 bakki itti ta'uu danda'u hin jiru yookiin immoo lakkoofsa abbaa barbaadee bakka xaa otoo galchine as keessaa kan bahu 0 yookiin 0 dhaa ol lakkoofsa ta'a waan ta'eef lakkoofsa 0 yookiin 0 dhaa ol ta'an bakkee kana baasnee jaan yoo walitti daane 5 ta'uu hin danda'u jechuudha gonkumaa lakkoofsi absolute value kana keessaa bahee jaan walitti daamee 5 nuu fiduu danda'u hin jiru jechuudha 0 yoo ta'e 0 ida'uun 5 nuu kennuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf himoonni akkasii kun solutionii hin qabaatanii jechaadha. Gara gaafii sadaffaatti yoo deemnu immoo give the domain of each of the following function jedha. Domainii jechuun possible value of independent variable function nuu kenname sanii jechuudha. Kanaaf bakka xaa kana lakkoofsi bu'uu danda'u eenyu jechuudha. Fakkeenyaaf f of x is equal to absolute value of x plus 1 keessatti bakka xaa lakkoofsa abbaa barbaade real number keessa lakkoofsa abbaa barbaade galchuu ni dandeenya jechuudha. B keessattis yoo ilaalle akkasuma absolute value of x minus x kana bakka x lakkoofsa abbaa barbaade galchuu ni dandeenya jechuudha. H of x keessatti garuu absolute value of 1 over x xin keenya 0 yoo ta'e waan undefined ta'uuf yookiin waan hiika dhabuu fi bakka xaa kana 0 ta'uu hin danda'u. Kanaaf possible value of x in all real number except 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu domainiin hima kana maal ta'a? All real number except 0 ta'a jechuudha. Kan isa kana all real number ta'a. Gaafii arfaffaa maal jedha? Sketch the graph of f of x and h of x given in equation 3 above jedha. Kana jechuun f of x is equal to absolute value of x plus 1 fi h of x is equal to 1 over absolute value of 1 over x dhaaf graafii draw godhaa jedha. Let us see the graph of f of x and h of x. Okay, himni inni jalqabaa kan gaafii sadaffaa a keessatti kenname f of x is equal to absolute value of x plus 1 dha. Kana yoo graaf irratti kaasnu f of x is equal to absolute value of x plus 1 dha. Graafiinsaa kana fakkaata jechuudha. Akkasumas immoo graafii kanarraa wanti nuti hubannu possible value of x yoo ilaallu gaafichi kan nu gaafate sketch the graph of f of x and h of x given above jedha. Akkasuma immoo domainii functionii tokko graafiidhaan nu kenname kan ta'e barbaanna waan jedhu kana ilaaluudhaaf gatiin xaa domainii keenya jechuun gatii xaati. Xaan keenya asiinis graafiin kun ol ka'aa waan deemuuf gatiin xaa gara negatiiviitiitti gara negative infiniitiitti deema jechuudha.
jechuu dhufnu asiinis gara positive infinitiitti deemaa jechuudha gatiin xaa asiin graafiin kun waan ol ka'aa deemuu fi asii gara mirgaa kanatti guddataa waan deemuuf possible value of x in positive infinity dha. Positive infinity fi negative infinity jechuun all real number dha jechuudha. Kanaaf domainiin functionii kana all real number ta'a jechuudha. Kan functionii ittaanu yoo ilaallu immoo h of x jechuudha. H of x in wal qixa ta'a absolute value of 1 over x jedha. 1 over x kana immoo yoo ilaallu graafiinsaa kana fakkaata jechuudha. Graafiinsaa asiin akkanatti y axisitti siqaa deema. Asiinis lachuu graafiin kun asiinis kan mul'atu, asiinis kan mul'atu graafuma h ti jechuudha. Graafuma functionii kanaati. Kanaaf graafiin hima kana negative infinity possible value of x yoo ilaallu asii negative infinity dha dhufeetu gara 0 tti siqaa deema jechuudha. Gara 0 gatiin xaa gara 0 tti siqaa deema jechuun amma tuttuqaa asii kaa'atu deemnee ilaalle look negative 0.385 amma yoo itti siqu immoo negative 3.33 asuma yoo graafiin kun gara maalitti siqaa deema jechuudha. Gara 0 tti siqaa deema jechuudha. Tuttuqaa asirra jiran yoo ilaaltan gara 0 tti siqaa deema. Garuu gatiin x kun inni asitti argitan kun gatiin x first integer irratti first coordinate irratti kan argitan kun gatii xaati jechuudha. Gatiin xaa gara 0 tti siqaa deema malee 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Asiis yoo positive infinity irraa dhuftanii yoo ilaaltan gara kanatti yoo deemtan gatiin xaa coordinate jalqabaa kana yoo ilaaltan gara maalitti deema? Gara 0 tti siqaa deema malee 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Asiinis akkasuma graafii kanarra tuttuqaa jiran yoo asii ol fuudhaa yoo deemtan maal jedha? Gara 0 tti siqaa deema jechuudha. Garuu 0 ta'uu hin danda'u. Maaliif xaan keenya 0 yoo ta'e himni kun hiika waan dhabuufi gara y tti siqaa deema malee gatiin xaa kun y tti siqaa deema jechuun y axis yoo ga'u xaan 0 ta'a jechuudha. Kanaaf 0 xaan 0 ta'uu hin danda'u. Maaliif graafiin kun y axis kana hin tuqu jechuudha. Itti siqaa deema malee y axis kana hin tuqu. Kana jechuun gatiin xaa 0 tti siqaa deema malee bitaa mirgaanu 0 hin ta'u jechuudha. Kana fakkaata. Graaf irraa doomeenii yoo baasu gatii possible value of xaafii yoo doomeenii barbaadnu possible value of xaafii possible value of yaa barbaadna jechuudha. Yoo reenjii barbaadnu immoo reenjii yoo barbaadnu possible value of y jechuudha. Doomeenii reenjii hima kanaa yoo baasne amma asiinis y x axisittiin siqaa deema malee x axisii waan hin tuqneef possible value of y in hima kanaa maal ta'a jechuudha. Or real number which is greater than or equal to 0. Greater than 0 jechuudha. Greater than or equal to don't taane greater than 0 ta'a jechuudha. Gatiin yaa kanaa ol waan ta'eef kana gadi hin darbu eenyuun kun kana utoo gad darbee negatiiva ta'a jechuudha. Gatii x axis yoo gad darbee kanaafuu reenjiin isaa positive real number dha jechuudha. 0 ta'u hin dabalatu jechuudha. Egaa barnoota keenya asumarratti xumurraa sheerii waliifis sheerii gochuu viidiyoo keenyas laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan kanatti aansinee nuti isiniif qopheessinu argachuudhaaf viidiyoo kana yookiin immoo chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Dabalataanis immoo gaafii yoo qabaattan Telegram groupii tokko create goone irra achuma Abuu Smart isa jedhu irratti kilikii yoo gootan mallattoon Telegramii takka achirra jirti profile picture irra jechuudha. Kana jechuun Abuu Smart jettanii search gaafa gootan profile picture kan koo yoo argattu jechuudha. Profile picture kan koo yoo argattan achumarra Telegram mallattoon Telegramii tokko jirti. Ishii irratti kilik gootanii gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu jechuudha. Achuma irratti Abuu Smartii search gootanii ta'u
profile picture tan asitti kun telegram mallattoon telegiraamiitu ni jirti. Mallattoo telegiraamii tanarratti kilik yoo gootan gara telegram groupii sanitti isin geessa jechuudha. Achirratti gaafii yoo qabaattan harkaan barreessitanii suura kaastanii achirratti attach gochuudhaan gaafachuu ni dandeessu jechuudha.